Okay, so uh, as usual, let's start with the question from the Good. Talmidim, from the students, whether they have any questions. Bapak Ibu sekalian, selamat pagi. Uh, Baruch Hashem, Rabi sudah bisa kembali bergabung bersama dengan kita dengan sehat, dan terima kasih atas doa-doa dan permohonan untuk kesehatan Rabi. Dan hari ini Rabi akan kembali mengajar kita, dan tentunya beliau akan senang bila mana ada pertanyaan yang lebih dahulu ingin disampaikan kepada Rabi terkait apapun. Jadi saya persilakan waktu awal ini, apakah ada yang ingin bertanya dari Bapak Ibu Saudara sekalian? Dan saya minta feedbacknya jika ada atau tidak ada. Bagaimana Bapak Ibu sekalian? Ada yang ditanyakan? Atau bisa lanjut? Lanjut, More. Lanjut dari Pak Nyanto. Yang lain? Lanjut ya. Baik. Baik. Alright, Rabi, there are no questions from the students from the Okay. Talmidim. So I believe we can continue with your class. Okay. Fine. Well, I'm going to talk today about the concept of children, because I was asked to comment on a manuscript which is about which somebody is writing concerning the declining birth rates around particularly in Western Europe, and also in East Asia. Now, I don't know if this is the case in Indonesia. I don't know that this is you have declining birth rates in Japan, in China, in South Korea, in Taiwan. I don't know whether that is the case in Indonesia or not. Is that, do you know? Yeah. Yes, Rabi. It is not yet a declining birth rate, but the trend, especially in the big cities, move towards that, which is a young people, men and women, they tend to delay marriage, and there is a tendency that even though they marry, they do not want to have kids. So it is happening, but it is not causing yet a declining like in the country that you mentioned. Right. But if it is not, if it is leave it untreated, it will be. I believe sometimes. Right. Even though it's a Muslim country, and presumably Islam encourages children having children. Right. Anyway, okay, however that may be. At all events, there is an Australian businessman is writing a book about the causes of declining birth rate. And he points out that there are certain countries where it is so marked. For example, it seems that the replacement rate is 2.1 children per woman. If they have 2.1 children, then that will keep the population steady. But in countries like South Korea, it's 0.7. It's well below, and in Japan it is declining, and in Singapore, and then of course in the West, in the Western world also, particularly you see it there. So I suppose the point is that where you find the so-called advanced countries in economic terms, whether they are European or Anglo-Saxon, or whether they are East Asian but industrially advanced, like Korea, South Korea, China, Japan, and what's his name, and also Singapore. All of these countries are experiencing declining birth rates, and
it's interesting. The book points out that he finds two exceptions in the so-called industrial advanced world. He says that Israel is the greatest exception. Israel has a high birth rate, and notwithstanding its advanced economic level. So, and then he looks at one other group inside America. People are called the Amish. I don't know if you've heard of them. It is a group in a Christian group in America, which shuns technology. In other words, they minimize their technology. They have a very tight cooperative social structure, and mainly involved in farming and things of that sort. At all events, they also have a high birth rate. So he's very much focused on these two groups: Haredi Jews and Amish in America. And he tries to draw conclusions from these groups as to what it is that promotes high birth rates. So, in a nutshell, it comes down to social attitudes and social priorities. In these countries, which I've mentioned, whether they're advanced Western countries or advanced Eastern Asian countries in terms of economically advanced, what you find is that there is an increasing priority placed on wealth and status and individual self-gratification. In other words, people want to have a good time. They don't want to make the economic sacrifices which are necessary for families, and they are involved in. So that's why they don't place a high priority on families, even when they get married. Then they are more interested in limiting their families, and rather than having an ideal of having more children, they would like to have fewer children. And whatever it is, they even transfer their interest in status to their children, because they are pressuring their children to achieve academically, and they have special activities for their children, tutors, and so on and so forth. But the idea of having children, lots of children, it's very weak in these countries. Now, that's one point. Whereas he says the other, when he looks at the traditional societies, which had larger families, and also contemporary cases like the Haredim, like the religious in Israel, or for that matter, the Amish in America, he says their priority is a different priority. They want children. Family is important to them, and so that seems to be the basic explanation. He also tries to bring in some evolutionary activity, but the evolutionary arguments are not convincing. Basically, it has to do with the value set of the community. There's one other, and so that's number one. Number one is and also he points out also that even those countries which are trying to promote birth rates by giving bonuses for extra children, even in America today, they're offering a bonus for the third child or fourth child, whatever it is. That doesn't work. And it doesn't work because it's not a matter of first of all, I mean, when you think about it, giving a few $1,000s for a child, that's nothing compared to what it costs to raise a child anyway. But the realization is that it's not so much the amount of money, but the focus on the money. In other words, the people, even if they're wealthy, even wealthy societies which could afford children, are not having children because that's not what they want to use their wealth for. They want to use their wealth for personal pleasure,
status, whatever it might be, entertainment, and various things. So that's one thing. Another point, which I think is a very interesting point, is that he says that families where you have sexuality before marriage, you find that in marriage they have fewer children. When they do get married, they have fewer children. Whereas those groups which say that sexuality belongs inside marriage, they're bigger families. That's a very deep thing. It's a very important point from a Noahide point of view. Why? Because as we know, the whole focus of sexuality in Noahide law is around the family and what is a legitimate family and the family unit. And it's coming to tell us that that is where sexuality belongs, and that is how sexuality is to be. It gets its back. We'll talk more about this. I'll talk more about this later. But that is the primary institution which embodies sexual morality is marriage. And people where you have encouragement of sexuality before marriage, which is quite common in the West, is that there you find that it is associated with personal gratification rather than the idea of ideals, rather than being associated with ideals and raising of a large family. And it shows that, and it's associated also with a more hedonistic worldview, which is not interested in making sacrifices for family, and so on and so forth. Okay, so those are some general points. But I want to go the next point I want to make is to explain what the concept of the family is. Why would people want to have children? What is the idea? Because to explain it just sociologically like this is not giving you an answer. It's not giving us a solution. It says, okay, so we know that he points out that those families which have high birth rate, those groups which have high birth rates are ones which are associated with religious faith. They are associated with community. They are associated with things like volunteering. People have a more charitable attitude. Let me see what else. It's about with those societies which have more community support within them. In other words, where communities are stronger. All of these things here are associated with higher birth rates. Whereas the opposite, where people are not so much, where there is less religion, where there is less sense of community, where there is less friendship, where there is less concern with idealism rather than personal gratification, all of these things are associated with low birth rates. In other words, people are thinking about themselves. They're not thinking about raising families and about what that actually means. Well, now, I'd like in a minute. Is it worth translating what I've said so far, or shall I continue with some more first? What do you think? Yeah, I will translate that, Rabbi, Right, and then after that, I also can I will make also some comments Good. based on the things that I've observed as well. But let me translate first. Good. Okay. Baik, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, pagi ini Rabbi akan membawa kita terkait dengan pemahaman mengenai keluarga. Nah, titik tolaknya atau ya boleh dibilang masuknya ini ataupun juga awal pembahasan ini Rabbi membahas terkait dengan penurunan daripada
angka kelahiran ya yang menjadi fenomena global. Nah, Rabi diminta oleh salah seorang rekannya untuk memberikan seperti prakata seperti itu ya atau komentari gitu ya terkait dengan buku yang akan diterbitkan oleh rekan beliau sesama cendekiawan terkait dengan ada apa di balik apa namanya penurunan angka kelahiran yang menjadi fenomena dunia ini. Nah, eh, rekan daripada Rabi ini melakukan apa namanya bukan sensus tetapi penelitian bahwa sebuah negara ya sebuah komunitas kita bisa bilang sebuah negara lah seperti itu ya eh, bila mana ingin penduduknya bertumbuh maka eh, harus ada rasio yang sehat antara jumlah wanita dengan jumlah kelahiran ya. Nah, jadi rasio yang sehat itu adalah 2,1 itu minimal. Ya, jadi 2,1 rasio dari keseluruhan perempuan yang ada di negara tersebut haruslah melahirkan gitu ya. Nah, tetapi di negara-negara barat gitu ya dan di negara-negara maju ternyata ini bukan hanya di negara barat, mungkin mulainya dari negara barat, tetapi sekarang juga sudah mulai masuk ke dunia maju di benua selain daripada dunia barat ya. Itu contohnya di Rusia itu 0,7 ya. Jadi rasionya sangat-sangat kecil. Nah, maka dari itu pasti ini akan berkurang penduduknya gitu kan. Lama-lama akan melambat laju perkembangan penduduknya, lalu berhenti atau bahkan mungkin berkurang. Kita tahu di Asia juga sama, Jepang sudah tidak sudah mereka berteriak kekurangan penduduk gitu kan. Mereka mencoba berpikir untuk mulai mengimpor penduduk gitu ya. Lalu apa namanya Singapura, lalu juga Korea Selatan. Kita semua tahu bahwa negara-negara ini negara-negara maju dan mulai kekurangan penduduknya. Hong Kong, saya pernah pernah 2 tahun di sana. Teman-teman saya seperti itu, ya tidak mau menikah atau kalaupun menikah tidak mau punya anak, gitu. Ya, nah bahkan Cina, negara yang beberapa dekade terkenal dengan penduduk terbesar di dunia, ketika mereka masuk menjadi negara industrialis, ya kan, mereka mulai maju, mereka mulai juga apa namanya kekurangan penduduknya mulai berkurang dan bahkan dulu kalau kita kenal China memiliki kebijakan pemerintah itu bahwa satu keluarga hanya boleh satu anak. Sekarang mereka sudah memperbolehkan 2 anak dan bahkan diberi insentif. Cina loh dari yang tadinya menghukum penduduknya untuk punya anak sekarang malah meminta penduduknya nambah dan diberi insentif. Nah, ini seperti terbalik 180 derajat gitu ya. Nah, dalam penelitian rekan daripada Rabi ini dia menemukan pengecualian ya, yaitu adalah Israel, negara Israel. Walaupun mereka termasuk ke dalam negara-negara maju, gitu ya, Israel termasuk ke dalam negara maju. Kita semua tahu Israel sangat high tech, ya kan, sangat maju. Tetapi tidak ada di dalam golongan negara-negara yang angka kelahirannya menurun, mengecil, tapi justru terus berkembang, gitu kan. Nah, itu pengecualian. Dan Amerika kita tahu secara umum jelas Amerika juga mengalami penurunan dalam angka kelahiran. Tetapi ada 2 kelompok di negara Amerika yang cukup unik dan justru 2 kelompok ini kalau tidak dipisahkan dari keseluruhan penduduk Amerika justru memiliki angka kelahiran yang besar yang meningkat. Kelompok ini yang pertama adalah kelompok Haredi atau kelompok Yahudi Ortodoks ya kita semua tahu yang ada di Amerika. Dan yang kedua adalah kelompok Amish. Kalau yang belum tahu, mungkin Amish itu adalah sebuah kelompok yang cukup unik. Mereka hidup itu jauh dari teknologi. Ini benar-benar kelompok yang tidak suka dengan teknologi. Mereka nggak punya TV, mereka nggak mau segala macam. Mereka hidupnya sebagai petani. Ya, mereka berkelompok itu hidup tidak di kota besar, tapi justru di pedalaman. Bertani, berternak, udah itu aja. Mereka juga masih menggunakan pakaian yang apa namanya pakaian yang tradisional dari ini sebenarnya orang-orang Puritan yang dulu pindah dari Inggris ke Amerika dan mereka bertahan sampai dengan sekarang ratusan tahun Bapak Ibu sekalian ya mereka masih pakai pakaian tradisional yang seperti mereka kenakan di Inggris dulu gitu jadi mereka nggak pakai jeans celana jeans gitu mereka nggak kenal mereka nggak lihat TV nggak gitu nah mereka di 2 kelompok di Amerika ini eh, tingkat kelahiran itu besar gitu kan nah jadi kesimpulan sementara
di dalam buku yang sedang ditulis oleh rekan Rabi ini bahwa ini ada hubungannya dengan prioritas sosial, ya kan? Ada hubungannya dengan prioritas sosial, ya. Nah, di negara-negara maju, ya baik itu di negara-negara Barat, Eropa, Amerika, ataupun juga di Asia yang termasuk ke dalam kategori negara maju, sudah terjadi pergeseran prioritas, ya. Pergeseran prioritas itu lebih orang-orangnya atau penduduknya lebih menekankan kepada kekayaan, status, ya, kepuasan pribadi, ya kan, self gratification. Jadi mereka berkata bahwa enggak lah, punya anak justru akan mengganggu kekayaan saya, ya kan, justru akan bisa mengganggu pemuasan keinginan saya, dan itu betul terjadi Bapak Ibu sekalian. Saya iseng nanya kepada teman kantor ketika di Hong Kong. Ini saya tambahkan ya. By the way, kamu kan married iya. Dan kenapa kamu nggak mau punya anak ya? Satu aja nggak mau. Enggak lah. Nanti saya terganggu. Betul, jawabannya persis seperti itu. Istri saya mau ke sini nggak bisa, saya mau jalan-jalan ke sana nggak bisa, saya mau beli ini nggak bisa, saya mau punya mobil nggak bisa, karena saya punya anak. Karena saya harus mikirin uang susunya anak saya. Karena saya harus mikirin sekolahnya anak saya, gitu kan. Nah, itu Bapak Ibu sekalian. Jadi betul, dan saya mengalami sendiri, saya dengar dengan telinga saya sendiri, orang yang berkata bahwa nggak mau punya anak karena repot, karena ya itu tadi, mengganggu kekayaannya, mengganggu kesenangannya. Itu betul terjadi, Bapak Ibu sekalian. Ya. Nah, tetapi di apa namanya, yang membedakan antara apa namanya, nilai-nilai yang menjadi panduan daripada kehidupan orang-orang modern di kota itu yang tidak memiliki anak dengan eh, eh, orang Yahudi yang Haredi, ya, dan juga orang Amish, itu adalah karena mereka lebih religious, ya, dengan kepercayaan masing-masing, ya. Dan juga mereka lebih apa ya, lebih menghargai komunitas, dan mereka lebih patuh kepada yaitu tadi, kepada perintah Tuhan, ya. Kalau Amish kan Tuhannya mereka gitu. Amish itu by the way itu adalah kelompok Kristen Bapak Ibu sekalian, ya. Mereka lebih itulah, lebih tradisional seperti itu, gitu kan. Dan mereka lebih 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 dan mereka lebih tidak apa ya, tidak individualistis seperti itu, ya. Nah, jadi ada sebuah ini juga, ada sebuah apa namanya, fenomena juga bahwa tadi kan terkait dengan pergeseran nilai, ya. Orang komunitas yang nilai-nilainya itu bergeser lebih ke arah pemenuhan kesenangan pribadi, kekayaan, status, gitu kan. Itu demikian. Itu apa namanya, menjadikan mereka tidak memiliki anak, gitu kan. Tidak mau memiliki anak. Kalaupun mereka punya anak, mereka akan menjejalkan idealisme mereka sehingga anak itu tumbuh sesuai dengan apa yang mereka mau. Jadi anak itu disetir sehingga anak ini tidak mempermalukan, gitu kan. Anak ini harus begini, 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 harus mencapai ini. Sehingga itu bisa menjadi status mereka. Anak itu dijadikan alat untuk status mereka. Kita lihat, dan saya lihat juga, ya kan, saya pernah hidup di Singapura setahun lebih, hampir 2 tahun dengan keluarga, itu begitu. Jadi mereka itu makanya disebut orang tua Singapura itu kiasu, nggak mau kalah. Jadi anaknya itu harus ke sini, harus bisa dapat ini, harus punya prestasi ini. Kalau salah, kalau kurang, kalau tidak baik, dimarahi di rumahnya. Kayak gitu, ditekan anaknya. Harus nih. Kenapa? Hanya untuk status orang tuanya. Hanya untuk ketika orang tuanya Xinjia, ya kan? Chinese New Year ketemu, gimana anak lu? Iya, anak gua udah bisa dapat ini dong. Lihat piala di rumah gua, ada begini, 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 begini. Nah, hanya demi untuk itu, Bapak Ibu sekalian. Kasihan sih anaknya ya, tapi ya itu yang terjadi, ya. Nah, itu fenomena, tapi sekarang fenomena itu mulai berkurang. Kayaknya mungkin mereka tidak bisa memaksakan, karena anak itu juga istilahnya manusia yang bukan robot, gitu kan. Akhirnya mereka memutuskan tidak memaksakan, malah akhirnya mereka memutuskan tidak mau punya anak. Udah cukup banyak seperti itu, ya. Oke, Bapak Ibu sekalian. Fenomena yang kedua yang ditemui juga, bahwa di kalangan masyarakat yang mengatakan bahwa hubungan seksual di luar pernikahan itu sah-sah saja, itu lakukan saja, itu komunitas demikian atau negara yang demikian itu cenderung memiliki sedikit anak, atau bahkan tidak mau punya anak.
Kenapa? Karena kembali lagi kepada pemuasan diri. Buat mereka, hubungan seksual adalah untuk memuaskan diri, bukan untuk hal yang lain. Beda dengan komunitas ya atau negara atau masyarakat yang menghargai bahwa hubungan seksual itu hanya dilakukan setelah pernikahan. Mereka menghargai itu, sehingga mereka bisa lebih menghargai yang namanya identitas sebuah keluarga. Nah, jadi mereka juga akhirnya apa namanya, kelihatan dari luarnya mereka memiliki keluarga-keluarga yang memiliki cukup lumayan banyak anak, tidak hanya satu tapi bisa dua atau tiga atau bahkan lebih seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi nilai-nilai eh, eh, spiritual terkait dengan pemahaman apa itu seksualitas itu juga tercermin di dalam bagaimana seseorang itu memandang sebuah keluarga. Demikian terjemahannya. Alright, Rabi. So I've done the translation. Now I would like to make a comment with you. Yes, please. So in the country, in a society that has a lot of kids as well, sometimes or not sometimes, I found that they raise up the kids not according to or to the potential or whatever. We don't talk about Torah, yeah, but we talk about what should supposed to be the parents should raise the kids. Normally the parents should raise the kids to reach their potential, right? But in this country, in my country, for those people who have a lot of kids, they raise a kids in order to support them. That's the other value that is here as well. So again, it is in my opinion, it is self gratification, but it is expressed not in a form of I don't want to have kids, but I would like to have many kids, so later on whenever I'm old I have someone still support me, which is something good. But now in this part of the world is overly and excessive. So it leads to a child, or whenever they grow up, they neglect their own family in support to their parents, because they this society what you call it, package it as a honor to the parents, but it's too much, more than what it should to be. I think that's the comment that I would like to make, Rabi. That's a very interesting point, and he is not discussed at all in the manuscript that I'm reading. He's looking actually at the Western countries, so that's a Right. good point. It's a valid point. It Right. can also be sometimes people in other countries might want to have a lot of children in order to exploit the social security system. For Exactly. example, there are, in America or in England, where you get money for each child. So that may be a reason also why, ongoing money, ongoing support. That might be another motive. Well, that's also very problematic. I agree with you. So but maybe I'll answer that point in what I want to say now. Yeah. So I've discussed certain of these things, certain aspects of what I'm going to say now. I may have discussed in the past, but I really want to develop it. And here is the point: is what is a child? What is the whole idea of a child? So we find that as we know in the Bible, in the Torah, it says, "Therefore a man shall leave his mother and father and cleave," which means attach himself to his wife, "and they shall become one flesh." That's what it says. Now, what that means quite simply is they are what's one flesh? One flesh. Well, this is the way it's explained. One flesh is their offspring. In other words, they are two separate people, a male and a female, father and a mother, and they have a child. They're two. The child is one. So the child, the child, of course, they may have many children, but the child expresses their union, their oneness. This is the one which came from two. Now, one of the commentators on this asks, why does the Torah mention this idea of one flesh, one flesh union? Why does it mention this with regard to human beings?
after all, animals, the same thing with animals. From two, you get one, a male and a female, you get an offspring. So what novelty is there to say this with regard to human beings? And the answer which is given is that there's a very important difference between the offspring of humans and the offspring of animals, and that is that animals mate and they have offspring, and they are involved initially in the nurture of those offspring. But once those offspring grow up and have physical independence, they go away. They leave the mother and they leave their parents, so to speak, the animals which bore them. They leave them altogether. Whereas with human beings, it is very different. A human being is, even after a human being is independent of his parents, the connection remains. The person knows who it is meaningful, who one's parents are, long after you need them, and this is very important. And we see this particularly in a situation which you have increasingly, where you see this very often. They're in orphans. They want to know who their parents are, or where there are artificial reproductive technologies, donor gametes, for example. People are they want to know who their parents are, and it is a matter of concern to them to identify their parents. Now, so why is this so? Why is it important in the human species to know who your parents are and to relate to them even when you don't need them, so to speak, in an immediate sense? So the answer to that is that the spiritual significance of having children is that a child is that one's children are not only one's, well, first of all, as I mentioned before, one's children are, in a sense, one's future. It's an extension of the parents in time. Similarly, the children look at their parents as their past. In other words, there is an identity between personal identity relates to one's parents and to one's children. It's an extension in some way of this. So that is not just a physical and a psychological thing. It's also a spiritual thing, because the fundamental concept of Peru Uravu, which is to be fruitful and to multiply, means not just to have physical offspring, but also to extend one's purpose, one's agency, one's mission in the world through one's children. To have children whom one educates in one's values, who will in turn continue those values, continue those good deeds, continue those mitzvahs. Because the human being is an agency, and that agency has to continue. And so therefore, for example, in Judaism, we say you should be a Jew and you should make another Jew. And the same thing as a Noahide. Be a Noahide and make another Noahide. Continue this spiritual influence upon the creation. That is why we are here. It's not just me. It's my children, and that is why that. So therefore, the concept of having children is a physical extension, but it's also the notion that my children will hopefully. I mean, it doesn't always work. We try,
My children will continue the values which and the mitzvahs which I have received from God, and that will go on in the world. It will be. Now it's interesting that when we speak about Yaakov Avinu, Jacob, so the rabbi said Jacob did not die. Yaakov lo met. He didn't die. What does that mean? We see in the Torah that he did die, and that the Egyptians embalmed him. You know, they in all the things and so on. So what do you mean he didn't die? So the answer which is given is that it says in Hebrew we say mazaroi b'chayim afhu b'chayim. His children are living and doing what he wanted, and therefore he is alive. In other words, we live on in our children, in the sense that our children, this is the sense in which our children are not just our physical extension, but our spiritual extension. And we feel that if you have a child who was going to continue these good values, you don't die. This child will carry on, is carrying on from you, and he is an extension of you physically and spiritually. So this is the basic concept. This is why we have children. Obviously, we have. I mean, there may be sort of biological impulse. But the deeper significance of it is that the child continues the spiritual mission of his parents, and the child looks back to the parents to learn under normal circumstances. It's not always that way, because sometimes the parents didn't know. The child becomes religious, the parents weren't religious. But under the normal circumstance, it would be that the child looks back to the parents, honors them, remembers what they taught him or her, and continues this and continues this onwards through subsequent generations. So this is the spiritual significance of reproduction. It's not just a physical reproduction, it's a spiritual reproduction. And that's why that is why Jews and Noahides should have children. They should have children because this is a way to continue God's mission in the world, purpose in the world, to carry it out. So I think that this is something which, in other words, if one is looking to explain this, it's not enough to say, it has to do with social cohesion, and it's because their parents are caring and social involvement, and that's all good and true. But what is needed is the actual values, the actual understanding, the actual sense of the mitzvah. Now, as you may know that in Judaism, there is a commandment on every Jewish male to get married and have children. Now, in the Noahide laws, I mean, of course, Noahide can take that attitude, and it's a very good attitude to take. It's not an individual obligation. It's an obligation on the community as a whole, that there should be more. There should be a new generation. So the difference is that if a Jewish man never gets married, he has failed to fulfill a mitzvah. But if a Noahide man or a woman, Noahide man doesn't get married, then they haven't failed to fulfill a mitzvah as an individual. It's obviously a good thing, highly desirable thing, but that's the difference. But nevertheless, we should all want to be married and to have children, because that is the way in which our task in this world is going to continue on through time, and how we are going to make, in other words, to provide for the future. That our mission travels onwards. So I just wanted to make this point, and this idea that is what a child is. A child is the physical and spiritual extension of its parents. And similarly,
The parents are the physical and spiritual history of the child. And that is why it is so important. And as a matter of fact, I'll just let you know, this is a Kabbalistic thing. I don't fully understand it. It says the concept of the father, mother, son, and daughter correspond to the 4 letters of God's name. It's a really very interesting idea. I don't understand it completely. I'm not a Kabbalist, but it has to do with our imitation of God, with the Tselem Elokim, that we are, through the idea of family, we are reproducing the world, regenerating the world in the likeness of Hashem. So family is very, very important. It's a spiritual task. It's a mission. And anyway, that's all I want to say at this point. Okay, Rabbi. Right. So I'll translate the second part. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya akan menerjemahkan bagian yang kedua ini. Tapi sebelum menerjemahkan tadi, saya memberikan komen juga kepada Rabi bahwa ya mungkin di bagian negara belahan barat itu mungkin fenomenanya orang itu nggak mau gitu kan, nggak mau punya anak ya kan. Termasuk juga di negara-negara maju yang ada di Asia seperti Singapura, Hong Kong segala macam. Nah, tetapi saya juga berkata kepada Rabi, ada juga negara-negara yang cukup banyak perkembangan itunya, cukup tinggi angka-angka kelahirannya, tetapi dengan tujuan yang salah juga. Ya, artinya orang tua ingin punya banyak anak itu agar dia merasa aman hidupnya nanti di saat tua. Ya kan, jadi istilahnya anak ini dieksploitasi untuk keperluan ekonomi dirinya sendiri. Banyak sekali kan bahwa orang tua juga melakukan demikian. Dan Rabi juga berkata, iya memang betul, ada juga. Dan bahkan di negara-negara yang memiliki, pemerintahnya itu memiliki jaminan sosial, mereka justru memanfaatkan dengan banyak anak makin banyak jaminan sosial. Sekali lagi untuk nilai ekonomi juga, gitu kan. Dan Rabi berkata ini adalah sesuatu yang salah. Ini sesuatu yang salah, jelas, gitu kan. Dan tapi memang tidak dibahas di bukunya, karena bukunya itu berfokus kepada tatanan dunia barat dan tatanan dunia modern. Ya, jadi orang tua yang masyarakat yang punya anak dan anaknya dieksploitasi untuk keperluan ekonomi, nah itu tidak dibahas. Tapi itu sesuatu yang salah. Tadi Rabi katakan demikian. Ya, nah jadi dan jawaban daripada itu ya semua baik yang fenomena bagian di dunia belahan barat ataupun negara maju ataupun di dunia di mana anak orang tuanya itu punya banyak anak untuk dieksploitasi, itu ada di pemahaman yang baik terkait dengan apa sih seorang anak itu apa gitu kan, dan kenapa kita harus punya anak dan kenapa Hashem membuat manusia itu bisa memiliki anak gitu kan. Nah, sebetulnya kita bisa memahami ini dari perintah Hashem yang dicatat, ditulis di dalam kitab Bereshit, di dalam kitab Kejadian, yang dikatakan bahwa maka dari itu seorang laki-laki dan perempuan akan meninggalkan, seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya, lalu bersatu dengan istrinya dan menjadi satu daging. Ya, satu daging. Nah, maksudnya gini, Bapak Ibu sekalian, satu daging itu merujuk kepada apa? Ya kan, satu daging itu merujuk kepada keturunan dari hasil persatuan antara suami dan istri, laki-laki dan perempuan dalam pernikahan. Ya, disebut suami dan istri, bukan laki-laki dan perempuan yang ketemu di jalan begitu aja. Tidak seperti itu, ya. Suami istri yaitu dalam pernikahan menghasilkan satu daging, menghasilkan keturunan. Nah, sekarang begini Bapak Ibu sekalian. Para rabi mempertanyakan hal ini, kenapa Taurat harus menyebutkan demikian terkait dengan manusia? Bukankah binatang juga sama? Kalau kita lihat binatang memperoleh keturunan juga sama kan? Harus ada binatang laki-laki, jantan, dan harus ada binatang yang betina, perempuan. Lalu mereka bersatu, lalu mereka bisa memiliki keturunan, memiliki anak. Ya kan? Manusia juga begitu kan. Nah, sekarang apa spesialnya, apa pentingnya gitu kan? Kenapa sampai Torah harus berkata demikian? Nah, ini bedanya adalah kalau binatang itu benar-benar secara fisik saja, tapi manusia itu memiliki dimensi spiritual.
ya, dimensi yang lebih dalam, lebih tinggi daripada dimensi fisik saja. Oke, kita bisa lihat dari bagaimana binatang dan manusia itu dalam memperlakukan anak dan dalam hubungannya dengan keturunannya, kita bisa lihat bedanya. Dan ini kita akan bisa menilai kenapa Taurat mengatakan demikian. Ya, kalau kita lihat di dunia binatang, ya, eh, ketika seekor binatang memiliki keturunan, ya, induknya atau orang tuanya, apapun istilahnya gitu ya, itu akan terlibat dalam membesarkan si bayi itu, bayi binatang tersebut sampai level tertentu di mana induknya itu menilai bahwa ini sudah bisa mandiri, maka sudah tidak lagi ada hubungannya, sudah tidak lagi terhubung gitu kan, putus seolah-olah seperti itu aja. Kita bisa lihatlah misalkan apa, kucing liar atau anjing liar yang ada di lingkungan kita, yang memang lingkungannya ada gitu ya. Ketika mereka punya anak ya, apa namanya, anak kucingnya itu atau anak anjingnya itu, wah, disayang, dibawa-bawa, dipastikan keselamatannya gitu kan. Nah, begitu setelah besar, apa yang terjadi? Ini dua, kalau kucing dewasa dan kucing anaknya ini, itu malah bisa bertengkar, rebutan wilayah. Ya kan? Itu yang terjadi dalam dunia binatang. Dan bahkan, ya, eh, anak daripada si kucing betina ini ketika beranjak dewasa bisa mengawini induknya sendiri. Itu bisa terjadi, Bapak Ibu sekalian. Ya kan? Lihat di Afrika, singa gitu kan. Ketika singa muda ini sudah beranjak dewasa, singa dewasanya itu malah mengusir. Kenapa? Karena itu setelah level tertentu bukan hanya sekedar putus hubungan, tetapi singa muda yang beranjak dewasa itu menjadi ancaman bagi singa dewasa yang sudah ada di situ. Maka diusir. Ancaman bagi ayahnya. Maka diusir. Gitu kan? Makanya kalau film Lion King itu bohong. Itu hanya itu cerita yang binatang singa yang dimanusiakan, ya, menggunakan konsep-konsep manusia. Yang sebetulnya terjadi itu tidak demikian, ya. Mereka itu begitu, binatang itu begitu. Nah, berbeda dengan manusia, Bapak Ibu sekalian. Manusia, walaupun jelas di awalnya seorang orang tua itu akan mendidik, membesarkan anaknya sampai level di mana dia bisa mandiri. Orang tua juga mengharapkan si anak pasti bisa mandiri, betul kan? Iya. Nah, tetapi ketika sudah mandiri itu bukan lantas hubungannya putus, tapi tetap terhubung, tetap ada koneksi gitu kan. Sayangnya orang tua kepada anak tetap, hormatnya anak kepada orang tua juga tetap. Nah, itu yang sehat demikian, Bapak Ibu sekalian. Nah, tadi Nabi mengatakan bahwa hubungan antara orang tua dengan anak yang sehat itu adalah bahwa orang tua melihat anak itu adalah seperti melihat masa depan. Karena masa depannya dan bagaimana kelanjutannya adalah ada di dalam diri si anak ini. Dan anak melihat orang tua sebagai masa lalu, sebagai sesuatu teladan, contoh. Nah, makanya kita sebagai orang tua juga harus bisa menjadi teladan dan harus bisa menjadi contoh. Jangan sampai ketika anak kita melihat kepada kita, yang ada adalah malu karena kelakuan kita. Tapi kalau anak kita melihat kita bisa dengan bangga, oh iya, ayahku ini ibuku ini seorang yang luar biasa, aku bisa teladani, dan bahkan dia bisa ingat bahwa oh iya, dia hormat orang tua itu bukan hanya sekedar support orang tua ya, tetapi juga dia bisa ngingat bahwa oh iya, hidupku itu aku harus meneladani orang tuaku. Orang tuaku itu taat Taurat, dia tidak sembarangan hidupnya. Aku pun harus hidup demikian. Jadi anak bisa mengambil inspirasi kebenaran dari orang tua. Nah, itu yang benar, Bapak Ibu sekalian. Nah, memang sekarang kita juga tahu bahwa contoh banyak di antara kita juga bahwa kita nggak bisa mencontoh orang tua kita, ya kan? Kenapa? Karena mereka juga masih belum memahami Taurat. Ya, itu urusan lain. Tapi mulai dari kita harus bangun generasi ke bawah itu, selanjutnya itu harus dalam kebenaran. Ya, demikian, Bapak Ibu sekalian. Sehingga dengan demikian, maka bisa disimpulkan bahwa bagi kita, bagi manusia, seorang anak itu bukan hanya sekedar keturunan secara jasmani, secara fisik, tetapi keturunan secara ilahi, secara spiritual. Dia yang anak-anak kita itulah yang akan membawa visi, nilai-nilai,
dari kita, Bapak Ibu sekalian, akan diteruskan terus. Dan itulah makanya kenapa, ini saya tambahkan sendiri, Hashem itu sangat menghargai dan sangat mengasihi Abraham, ya, karena Abraham mengajarkan anak-anaknya. Itu yang penting, Bapak Ibu sekalian. Sehingga Abraham dikatakan, aku sangat mengasihi engkau. Karena itu, dan Abraham tahu bahwa nilai-nilai baik yang dia dapat, yang dia miliki, itu harus dilanjutkan oleh keturunannya. Bukan hanya disimpan sendiri, tapi harus lanjut oleh keturunannya. Dan dia harus pastikan keturunannya melakukan apa yang baik yang diajarkan. Itu Bapak Ibu sekalian. Ya. Nah, maka dari itu dikatakan bahwa eh, ada pengajaran yang dikatakan bahwa Yakov Avinu, ya, Bapak Yakov itu tidak mati. Ya, maksudnya apa tidak mati? Kita semua tahu ada narasinya di dalam Taurat bahwa Yakub itu mati di Mesir dan dia meminta Yusuf untuk bersumpah bahwa nanti akan apa namanya, bahwa jasadnya akan dibawa keluar dan harus dikuburkan di Eretz Israel. Dan kita semua juga tahu ada kisahnya dengan dramanya dengan Esau segala macam gitu kan. Maksudnya apa kok nggak mati? Dan bahkan sekarang saat ini pun kita bisa mengunjungi makamnya di Makpelah di Hebron, ya kan? Nah, maksudnya adalah bahwa Yakov itu tidak mati karena anak-anaknya melakukan apa yang dia minta, dan nilai-nilai yang visi dan nilai-nilai yang dia turunkan sampai dengan saat ini. Sehingga sampai dengan saat ini kita bisa berkata Yakov Avinu tidak mati. Kenapa? Karena masih ada bangsa Israel yang terus melakukan apa yang menjadi nilai-nilai yang diturunkan oleh Yakov Avinu kepada anak-anaknya. Nah, itu Bapak Ibu sekalian. Ya. Nah, sehingga ini kembali kepada sebuah perintah. Memang secara perintah Taurat bagi seorang Yahudi, laki-laki Yahudi itu adalah kewajiban ya untuk menikah dan memiliki anak, untuk pru urfu, Bapak Ibu sekalian. Ya. Jadi pru urfu itu bukan hanya sekedar beranak cucu bertambah banyak secara fisik, tetapi juga secara spiritual nilai-nilainya. Nah, kembali kepada perintah tadi bahwa perintah itu bagi seorang Yahudi laki-laki itu adalah perintah secara individual. Ya, jadi kalau orang Yahudi laki-laki dia tidak menikah dan tidak memiliki anak, maka dia sudah dalam tanda petik gagal. Kita bisa katakan tidak memenuhi perintah itu secara individual. Tapi bagi Bnei Noah, perintah itu bukan perintah individual, tapi perintah itu adalah perintah secara komunal, secara umum. Artinya Hashem menuntut Noahide itu harus bertambah banyak. Tidak kepada satu individu demi individu, tetapi kepada keseluruhan. Nah, tetapi kita semua tahu bahwa perintah komunal itu tidak mungkin tercapai bila mana individunya juga tidak mau melakukan, ya kan? Maka artinya kita juga memiliki kontribusi di situ walaupun bukan merupakan tanggung jawab individu. Begitu Bapak Ibu sekalian, ya. Nah, jadi tadi Rabi katakan bahwa seorang Yahudi itu harus memproduksi Yahudi yang lain, harus menghasilkan Yahudi yang lain. Gitu kan, artinya punya anak Yahudi yang lain. Nah, Noahide juga sama. Noahide harus menghasilkan Noahide yang lain. Ya, kita memiliki nilai-nilai yang baik. Kita sudah memahami Taurat. Kita sudah mengerti kehendak Hashem. Kita harus juga memastikan pemahaman kita itu lestari sampai kepada keturunan, sampai kepada generasi selanjutnya. Salah satu caranya adalah dengan menikah dan memiliki anak. Dan anak kita diajarkan nilai-nilai kebenaran Taurat, 7 hukum Nuh. Dan anak kita nanti akan hidup sesuai dengan itu. Dia akan juga mengajari anaknya lagi, mengajari anaknya lagi, mengajari anaknya lagi, dan terus, Bapak Ibu sekalian. Nah, itu yang akan membuat Hashem tersenyum, bahagia, dan berkata, terima kasih anakku. Seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Kita akan menjadi seperti Abraham. Ya, nah jadi itu. Nah, yang menjadi keinginan Hashem. Satu hal terakhir, bahwa konsep ayah, ibu, anak laki-laki dan anak perempuan itu adalah representasi daripada 4 huruf tetragramaton nama Hashem, Yod Kei Vav Kei. Ya. Nah, jadi konsepnya itu adalah terkait dengan bagaimana kita menjadi Selem Elohim, kita menjadi imitasinya Hashem. Kalau kita mau menjadi imitasinya Hashem, kalau kita mau bertindak seperti Hashem, Yod, Hei, Vav, Hei, maka itu ada tercermin di dalam sebuah keluarga
yang ada ayah laki-laki, ibu perempuan, memiliki seorang anak laki-laki, dan memiliki seorang anak perempuan. Nah, itu adalah manifestasi Yod Hei Vav Hei di dalam keluarga. Luar biasa, bukan? Nah, jadi benar-benar ini bukan hanya sesuatu yang fisik gitu kan, tidak sama dengan binatang. Tidak hanya sekedar punya anak, enggak. Dan anak juga bukan dieksploitasi sesuai dengan keinginan kita, tidak. Tetapi anak itu adalah sebagai sebuah sarana untuk kita teruskan nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai Taurat, nilai-nilai 7 Nuh yang menjadi rencana Hashem kepada generasi selanjutnya. Itulah fungsi dan jati diri seorang anak yang sesungguhnya. Jadi saya harap ya, sampai dengan di sini jangan salah paham lagi ya, bahwa anak kita itu seperti apa gitu. Karena kita sudah memiliki pemahamannya. Over to you, Rabbi. Well, I think we've got now 2 minutes. Okay, Yeah. so Leo, if there's a question or two. Alright. Apakah ada pertanyaan, Bapak Ibu sekalian, dari yang dijelaskan oleh Rabbi saat ini, atau sudah cukup? Saya tunggu feedbacknya. Ada? Ada yang ditanyakan? Saya tunggu feedbacknya. Cukup, More, jelas. Oke, yang lain Pak Nyanto cukup. Jelas juga ya. Sudah cukup. Alright. There are no questions, Rabbi. They say they can understand clearly, Baruch Hashem. Good. So there are no Well, questions. I mean, okay, thank you. This is an important topic. We have Yes. to we have to know why we have children, and we have to, this is a good thing. It's a wonderful thing to have children, and we have to know that what we have to invest in our children, not just materially, but also spiritually. So Right. this is something which maybe we need to tell the world, and it means that there has to be more learning and more studying and more understanding of this. So I think Yes. that's the answer. You can't. It's very interesting because they speak about the Amish, they speak about the Jews. I mean, there are other religions in the world too, but it's not in the West. It's not helping. For example, in Russia, apparently Putin has built 20,000 churches, but it didn't happen. No, the population, the birth rate is still 1.5. So it's a question of the message. It's a question of and hopefully I think this Noahide message is an important message, and maybe maybe we're now coming to a point where we can talk about Noahide belief, Noahide theology. This is the new substance of the worldview, which is which will encourage people and give people hope and value and direction. Right. Anyway, all right. One questions just come up, Rabbi. Maybe this is last for you to please answer. So yes, after we know, we understand that we will participate in Hashem's work to Urfu to have children and then to continue our legacy. So how about if the people, either the male or the man or the woman, have the disabilities, like for example infertile, not fertile, cannot have a child. So okay, so there are two things. One is, obviously, I mean, there's what's called in vitro fertilization, but that might be terribly expensive in Indonesia. It's probably prohibitive for people. And the other thing is, if you don't have children, our good deeds are our children. Our students are our children. Right. We say in the Torah, it says, anybody who teaches his friend's children Torah is as though he gave birth to him. In other words, it's not just our physical children, but also the good deeds and the way in which we and those whom we teach. That is also a kind of spiritual children. The Lubavitcher Rebbe was a great person. He couldn't have children. So, but look at all of the children he had, thousands, tens of thousands of children, his Talmidim. So those who for some reason have difficulty with fertility, they can still spread this goodness in other ways. That's the message. Their good deeds will be their children. Right.
Saudara Rabi, I'll explain. Okay. Thank you Okay. so much. I'll have to go now. Anyway, good to see you all and wishing you a good week. All the best. Ayo, Shavuatov Halo, Rabi. Ya, terjemahan dari jawaban Rabi adalah yang pertama, bila mana kita memiliki kendala secara jasmani untuk bereproduksi gitu ya, ya tentunya bila mana kita mengasihi Hashem dan kita ingin terlibat terus di dalam apa yang menjadi kehendak Hashem di dunia ini, kita akan mengusahakan. Tadi Rabi berkata mungkin dengan program bayi tabung, apapun itu, ya kalau tentunya secara finansial kita mengizinkan, ya kan? Tapi kalau ternyata tidak, bisa ditempuh dengan mengadopsi anak, ya kan? Bisa juga seperti itu. Atau bila mana tidak memungkinkan juga, kita ajarkan kepada orang lain, ya kan? Kita diajarkan kepada orang lain. Artinya murid-murid kita itu adalah keturunan spiritual kita. Nah, ini sebenarnya aspek berikutnya yang terkait dengan keturunan itu tidak hanya secara fisik. It is good, baik kalau kita memiliki keturunan secara fisik ya. Tapi bila mana ada sesuatu hal yang tidak mungkin, ya karena kita juga nggak bisa menentukan kan ketika kita lahir ke dunia ini dengan kondisi seperti apa. Pasti kita maunya semua sehat gitu kan. Tapi bila mana ada situasi kondisi di mana Hashem tetapkan kita demikian di dalam tubuh yang demikian, ya sudah, berarti kita coba cara lain dengan memberikan mengajar kepada orang lain gitu kan. Berubah feature Rebe, kita tahu dia orang yang luar biasa, tapi Hashem buat dia mereka tidak memiliki anak. Jadi Rebetsinnya juga ya mungkin mereka nggak punya anak aja. Saya percaya mereka juga sudah berusaha berbagai macam hal, tapi mereka nggak berhasil. Dan ya sudah, mereka tidak kecewa, mereka tetap jalani hidup dan mereka justru jadikan itu untuk mengajar banyak orang, menjangkau banyak orang, ya menjadikan banyak orang itu murid-murid mereka dan mereka Rebe memastikan murid-muridnya ini melakukan Taurat, melakukan yang baik, yang benar sesuai dengan Taurat. Nah itu, nah termasuk kita di sini adalah keturunan Rebe, ya boleh dikatakan karena kita ada di bawah Chabad, kita ada di bawah naungan daripada Chabad. Kita ini boleh dikatakan keturunan-keturunan spiritual daripada Rebe. Nah, jadi bahkan luar biasa kan bahwa Rebe itu bukan hanya menghasilkan orang Yahudi tapi menghasilkan juga non-Yahudi yang taat Taurat, yaitu Hasidei Umot Haolam. Ini adalah program dari salah satu inisiatif dari Rebe yang meminta para rabi Chabad untuk mulai menjangkau non-Yahudi, mulai menjangkau Hasidei Umot Haolam. Baruch Hashem. Pertanyaan Bu Ibu Sally, apakah keluarga berencana diizinkan? Secara umum diizinkan, tapi tentunya dengan pemahaman yang benar. Nah, nanti detailnya kita akan bahas ya Bu, ketika kita membahas 7 hukum Nuh. Itu ada dibahas di situ. Ya, demikian. Oke, kalau orang Yahudi nggak boleh, tapi kalau non Yahudi boleh. Ya, tapi ada pemahaman yang jelas. Kalau kita bahas di sini nanti nggak akan habis-habis. Ya, nanti kita bahas ketika kita membahas 7 hukum Nuh. Ya, ada nanti detailnya di situ. Baik, Baruch Hashem, Bapak Ibu sekalian, saya pikir sudah selesai sesi kita dengan Rabi. Semoga menjadi pemahaman yang baik lagi buat Bapak Ibu sekalian, menguatkan hidup Bapak Ibu sekalian, dan tentunya yang lebih penting adalah kita lebih mengerti bagaimana kita memperlakukan anak, posisi anak itu seperti apa, posisi kita orang tua seperti apa, dan kita terus menjadi Selem Elohim. Kita terus mengimitasi Elohim, mengimitasi Hashem, yang adalah pencipta kita. Baruch Hashem, Bapak Ibu sekalian, selamat bersama keluarga, Hashem menyertai, dan Shalom. Sampai jumpa lagi. Leitraut. Hashem sertai senantiasa. Baruch Hashem. Amin. Shalom. Saudara.